Hello! Welcome to jamiljiral. Today, we're going to learn the basics of the present perfect tense. Which city have I been to? I've never been to many places in my life. But there are many places I would like to go someday. I really like traveling, but I have been only to Belo Horizonte and São Paulo so far. I still hope I can go to Rio de Janeiro and Vitória someday. I have been to Belo Horizonte. I haven't been to Rio de Janeiro. I have not been to Vitória. Now, answer the questions about you. You just need to say, yes, I have, or no, I haven't. Have you ever been to Belo Horizonte? Yes, I have. Have you ever been to Rio de Janeiro? No, I haven't. Have you ever been to São Paulo? Yes, I have. Have you ever been to Vitória? No, I haven't. Which dishes have I tried? As I live in Minas Gerais, of course I have tried pão de queijo. It's one of the best dishes in Minas cuisine. I really wanted to try moqueca, and whenever I go to Vitória, I will try it. It sounds delicious because it is a mixture of different kinds of sea fish. I have tried feijoada, which is a mixture of different types of pork, just like moqueca, but moqueca is made from fish, and feijoada is basically made from pork. Now, there is this quindim that I'm willing to try. Have you ever tried it? Now, answer the questions about you. Have you tried moqueca? No, I haven't. Have you tried feijoada? Yes, I have. Have you tried pão de queijo? Yes, I have. Have you tried quindim? No, I haven't. Now, ask me these questions. Pause the video if you have to. Belo Horizonte. Have you ever been to Belo Horizonte? Feijoada. Have you ever tried feijoada? Moqueca. Have you ever tried moqueca? Pão de queijo. Have you ever tried pão de queijo? Quindim. Have you ever tried quindim? Rio de Janeiro. Have you ever been to Rio de Janeiro? São Paulo. Have you ever been to São Paulo? Vitória. Have you ever been to Vitória? Some basics about the present perfect tense. Affirmative sentences. I have been to Belo Horizonte in he, she, it. Have equals has. He has been to Belo Horizonte. Negative sentences. I have not been to Belo Horizonte. I haven't been to Belo Horizonte. He hasn't been to Belo Horizonte. Asking questions. Have you ever been to Belo Horizonte? Has he been to Belo Horizonte? Assim, você usa a seguinte estrutura: have ou has, mais um verbo no particípio passado. Particípio passado é como se fosse em português comprado, buscado. Ele fica na terceira coluna da tabela de verbos em inglês. To work, work it, work it. To be, was, were, been. To buy, bought, bought. To go, went, gone. O present perfect é um tempo verbal que não existe em português. Por isso, é preciso prestar atenção nele. Ele indica uma ação inacabada, uma ação que começou algum tempo atrás e que ainda tem alguma relação com o presente. I have been to Belo Horizonte. Eu fui a Belo Horizonte. Não se sabe o dia, mas eu fui. I went to Belo Horizonte last week. Eu fui a BH e todo mundo sabe quando.
Veja um exemplo mais sutil. Ricardo has been to Belo Horizonte. Ricardo foi a BH. Ele poderá voltar lá quando quiser. Essa é uma ação que poderá se repetir. Carlos Drummond went to Belo Horizonte. Carlos Drummond foi a BH. Como ele já morreu, não poderá mais voltar lá. Essa é uma ação que não poderá mais se repetir. Ricardo hasn't been to Tunguska. Ricardo nunca foi a Tunguska. Independente de qualquer situação, ele poderá ir lá algum dia em sua vida. Carlos Drummond didn't go to Tunguska. Carlos Drummond não foi a Tunguska e ele nunca poderá ir lá agora. Você consegue explicar a diferença entre essas duas frases? Ricardo has written many books. Carlos Drummond wrote many books. And it's all for today. If you want to practice more about this subject, there is a link for a PDF file full of exercises in this video's description. I hope you have enjoyed this video. See you later, alligator!